Good morning, students. So, in last class, we discussed some topics and we finished our class with the derived quantities. So, in last class, we discussed how the physics playing important role with other subjects, with chemistry, biology, psychology, oceanography, geology, and with the sky, how it is working, how the principles are working, and rules, what formula we are using. For example, we can use formula in other subjects also. In quantitative, the maths in maths we are using quantitative formulas, so that things are discussed. Then we enter into the main topic, measurement. What is called measurement? In that measurement, physical quantities are playing important role, and how many types of physical quantities are there, and there are fundamental and derived quantities. The discussed fundamental its own and derived it's from fundamental. So that things are discussed in last class. So we can say the simple example for fundamental and derived. நமக்கு சன் பற்றி நல்லாவே தெரியும். சன் மார்னிங் எங்கே ரைஸ் ஆகும்? இன் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன். எங்கே செட் ஆகும்? ஈவினிங்கில் வெஸ்ட் டைரக்ஷன். இந்த சன்னோட லைட் பார்த்தோம்னா it is giving from its own. It is compared to the fundamental quantity or base quantity. But moon, it is reflecting the sun rays, so it is glowing. We can say sun is source like a fundamental. Moon oda brightness பார்த்தோம்னா it is from the sun, so it is we can compare with the derived one. So I hope you all understood about the topics. ஃபுல்லாக தரவு பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம எடுக்கிற கிளாஸ் அப்பப்போ அந்தந்த டேல முடிச்சிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி. எக்ஸாம் டைமில் ஒரு டைம் பார்த்தாலே எழுதுகிற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாகிடும். ஓகே, ஃபுல்லாக சேர்த்து வச்சு நம்ம லாஸ்ட்டில் படிச்சுக்கலாம். லாஸ்ட் மினிட்டில் பார்த்து ஃபுல் மார்க் எடுத்துலான்றதெல்லாம் இட் இஸ் டூ ரிஸ்கி. ஓகே, எல்லா டைமும் எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகாது. ஸோ அப்பப்போ நீங்களாம் முடிச்சிங்கன்றது மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஓகே, next topic is definition of unit and its types. So how many types are there? What is the definition of unit? இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay, and some small examples, known examples. நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம இங்கேருந்து சென்னை போனோன்னா எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு கேட்குறேன். So what's your answer? Approximately we can write the distance from Coimbatore to Chennai is 500 kilometer. Is it right? So what is the approximate distance from Coimbatore to Chennai? It is 500 kilometer. Okay, suppose அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா it is 500 and he did not add kilometer. So is it right here? 500 மட்டும் சொன்னால் கரெக்டா? No, it's wrong. அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கணும்? கிலோமீட்டர் சொல்கிறாங்க. Second student என்ன சொல்லுன்னா he don't know whether it's 500 or kilometer or meter. He's saying 500 meter. இது ரைட்டா? Wrong. So the meaning are differ. 1 கிலோன்றது நமக்கு எல்லாமே தெரியும். That is 10 power 3. So what is 10 power 3? That is nothing but 1000. நம்ம salary சொல்லலாம் 20,000 salary வாங்குறோம்னா we can say 20k. 50,000 50,000 salary வாங்குறோம்னா we can say 50k. இந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ஸோ 1k means that is 10 power 3, that is equal to 1000. If the student saying only 500, it is not given correct value. If he is saying 500 meter, it gives value with unit, but that is not correct one. So மீட்டருக்கும் வெறும் மீட்டருக்கும் கிலோமீட்டருக்கும் there are lot of difference, so it is wrong. Okay, and see the comparison. Firstly, exact value is 500 kilometer. And one student saying there is 500 alone, it is wrong. And some are saying it is 500 meter, it is also wrong. இப்போ நான் தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்குறேன், சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னது ராங், நான் சொல்கிறதா ரைட் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா 500 சென்டிமீட்டர். இஸ் இட் பாசிபிள்? 500 சென்டிமீட்டர்? நோ. 100 சென்டிமீட்டர்னா 1 மீட்டருக்கு வரும், 500னா 5 மீட்டர்ஸ் தான் வரும். அப்போ 5 மீட்டர்னா நம்ம சென்னை போயிடலாமா? நோ, இட் இஸ் ஆல்சோ ராங். ஸோ வைல் ஹேண்ட்லிங் த யூனிட் with the value, it is more important it should be accurate one. If it is wrong means the entire answer will be a wrong.
Understood. This is called as unit. So I hope you all understood about unit. So unit நம்ம வேல்யூட ஹேண்டில் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும். Okay, and for example, I'm asking height of one student. He is saying 165 சொல்றான். If it is right, 165 na correct, it is not completed here. அப்போ எப்போ complete ஆகும்? We have to say with the unit. This is alone is called as magnitude or value. Value மட்டும் இருந்தா ஒரு மெஷர்மெண்ட்ல ஃபுல்லா அது செட்டில் ஆகாது. ஸோ magnitude எது ஆட் ஆயிருக்கணும்? We need unit. What we need with that magnitude? That is called as unit. அப்போ that same student should same as 165 centimeter. It is right. Suppose அவன் 165 மட்டும் சொல்லியிருக்கான், சென்டிமீட்டர் எந்த யூனிட்டும் சொல்லலை அப்படின்னா we can mean as கிலோமீட்டர். அவனோட ஹைட் 165 கிலோமீட்டருக்கு சான்ஸ் இருக்கா? இல்லை இன்ச் சொல்ல சான்ஸ் இருக்கா? இல்லை மீட்டர் சொல்ல சான்ஸ் இருக்கா? So we can have any other unit. அப்போ we have to, while handling, while writing or while say the unit with value, we should say with full measurement values. Then it will give more meaningful to us. So in the last case we are using no kilometer or meter or centimeter, liter. So these things will come with the unit. This is called as unit for meaningful measurement. Hope you all understand about unit. And last class நான் கேட்ட மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம், அந்த கடையில் ஒரு ரோப் தொங்கிட்டு இருக்கு, ரொம்ப லென்த்தியான ரோப். லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம். ஒன்ஸ் மோர் வில் ரிப்பீட் தட். அந்த ரோப் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது, எவ்வளோன்றது தெரியல. அவர் கடைக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 1 மீட்டர் டேபிள் ஒன்று வச்சுருக்காரு. ஸோ அந்த ரோப்லேருந்து நான் 5 மீட்டர் கேட்டிருக்கேன். அப்போது அந்த கடைக்காரர் எப்படி மெஷர் பண்ணுவார்? ரோப் எடுத்து ஒரு சின்ன பீஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு 1 மீட்டர் அந்த டேபிளுக்கு அளவாக வச்சுக்குவார். தென் ஒரு சிங்கிள் பீஸை மட்டும் நம்ம மெஷர் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த பீஸை வச்சு மற்ற ரோப்பெல்லாம் நம்ம ஃபோல்டிங்ஸாக மாற்றிடலாம். எவ்வளோ ஃபோல்டிங்ஸ் வேணும் எனக்கு? 5 foldings. If totally 5 foldings are there, we can say 5 meter rope is measured there. So like that. அப்போது இங்கே மீட்டர்ன்றதா. ஸோ we discussed in diagram part in unit with examples. இந்த பார்ட்டில் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்ற டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், யூனிட் சொல்கிறோம். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். அண்ட் ஹியர் there is a definition for unit. So unit is nothing but it is a standard. Okay, it is standard measurement of quantity which is accepted internationally, is called as unit of the quantity. So we are using the standard method. So it's used to apply in magnitude quantity, and this unit method everyone accepted in this world, all the scientists are accepted. This is called as unit. So unit we can write from here up to here. Okay, unit of the quantity ன்ற வரைக்கும் நம்ம படிக்கலாம். This is the definition for unit. In the unit there are two types like a quantity. So what are the two types of quantity? Fundamental quantity and derived quantity. அதே மாதிரி யூனிட்லேயும் fundamental units then derived units are there. So in the unit we are using in fundamental quantity. So we know what is fundamental quantity. Fundamental quantity la எந்த யூனிட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ that is called as fundamental unit. And we know what is derived unit. Fundamental வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம டெரைவ் பண்ணுறது தான், ஃபண்டமெண்டல் யூஸ் பண்ணுற யூனிட் தான் நம்ம டெரைவில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு என்ன யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்? that is called as derived units. For example, for length we are using the unit is meter, right? This is SI unit for length, meter is the unit for SI unit for length. Okay, and this is called as fundamental. So இதோட only யூஸ் பண்ணுவோம். It is not derived from some other derived. And next we are using derived. We are discussing about area of square. So area of the square எப்படி எடுத்துக்கலாம்? A into A எடுத்துக்கலாமா? Side into side or S into S. Okay, or S into S we can use. So both the lengths are there, or L into L we can use for area. Okay, when we are using L into L, so both the L's we having the unit first L M into another one M.
So here m square is coming now. So this is one fundamental, another one fundamental. These two combinedly is used as the derived one. Then volume, we are using now LBH. Here m cube will come. So this m cube is derived from fundamental. M மட்டும் எடுத்துட்டு அது fundamental. So மூணு எம்மையும் மூணு fundamental நம்ம combine பண்ணோம், that is called as derived one. So understood about the derived and fundamental units. And in this you can mark two marks from the unit up to you can mark base quantities and up to derived quantities, derived units. Okay, these questions you can mark for next 2 marks. Idile rendu questions irukku, what is fundamental units or derived units, you can mark this. Thus you write in your book that define fundamental and derived units. 2 answers are given in exam, maybe 1 question or 2 questions also can be asked as a question. Okay, and next is different types of measurement systems. So what are the different types of measurement systems? So நம்ம மெஷர்மெண்ட்ன்றது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் வி அடாப்டட். ஸோ நம்ம இப்போ இருக்க வேர்ல்டு பார்த்தோன்னா வி கேன் சே திஸ் கம்யூனிகேஷன் வேர்ல்ட். நம்ம நினச்சவங்ககிட்ட நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இப்போ இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி உலகம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சுருங்கிடுச்சுன்னு சொல்லலாம், ஷ்ரிங்க் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த அச்சீவ்மெண்ட் ஒரே நாளில் நடக்கலை. இட் டூக் மோர் தென் 2000 4000, நம்ம எவ்வளோ வருஷத்துனே சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ இயர்ஸ் ஆச்சு. அப்போது ஒவ்வொரு வி ஹேவிங் த டெவலப்மெண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இன் மெஷர்மெண்ட் இன் யூஸிங் மேக்னிடியூட் அண்ட் யூனிட். ஸோ வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் வி ஃபாலோட் அண்ட் வாட் மெத்தட் வி ஆர் யூஸிங் அண்ட் வாட் இஸ் தட் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், so in measurement in physics the complete value is not only magnitude, that magnitude with unit is complete value. It's right, you understood? ஒரு வேல்யூ நம்ம யூனிட்டோட சேர்த்து எழுதினா தான் அந்த மெஷர்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும். இட் வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் மெத்தட் they started with FPS system. So what is the first method? That is FPS system. FPS means F stands here foot, நம்ம அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, foot. Then P stands pound and S stands second. And this FPS is containing foot, pound, and third letter S indicates its second. So these are 3 basic units. So foot is for length, pound is for mass, and second is for time. So this is the first system we are so it's was used previously. After that CGS was followed. This is also called as Gaussian system. So in this CGS it expands as C stands centimeter and G stands gram and S stands seconds. So centimeter is for length, gram for mass, and second we followed for time. So this is the second method. And third system is MKS system, and also it is called as MKSA system. We can say in both the way. MKS stands here, meter is for M, K is for kilogram, and S is for second. This method is called as MKS. And as the 3 basic units, for meter is for length and kilogram for mass, and second is for time. This is the third system. Still we are using this method. So after first 2, all the sense how the system comes, all the scientists will be gathered together and they will say ideas, what changes you can make, so which one is easy to all. So in that case all the scientists are accepted this MKSA system. Why we should follow the same system? Because of uniformity. Then only this about this you may study in your lower class. Then only all the scientists will understand easily about others' explanation. So in that case, so present era we are following this MK system in physics. For length we should
use the value with the unit meter. Then for mass, kilogram, then S is second. I told now we can say MK as MKSA also. So that fourth letter A stands here, ampere. This is the fourth one. And see, and this is important question. 3-mark question. You can mark the answer from the FPA system up to time respectively. Okay, so question is explain about different types of measurement systems. Have you marked the students? Yes, good. Next is do you know? In this do you know, it is explained for these 3 types of systems, and all these 3 are metric or decimal system of units. The FS system alone exception here. Okay, other 2 are metric or decimal. And after that, do you know, here the topic is about SI system, SI unit system, and this system is used by scientists and engineers around the world. At present, we are using this system from 1960. This SI has an abbreviation of International System, Standard of International System we can say, and or we can say System of International. This SI system was developed by in the conference of General Conference in 1971 by scientists, technical and industrialist and commercial work. For everything, the scientists are derived in the year of 1971, and they give more ideas. So after MKS, they give a more correction, and till now we are using this system. And this system having the 2 advantages. One is this system makes, so 2 advantages are, this is a rational system of units, this is first advantage, and second one we can say it is the coherent system of units. So what is rational system of units? We can say if we having any quantity, single quantity means that single quantity should having the single unit, that is the rational system. Then what is coherent? This second advantage of SI. This coherent means we can say all the derived units can be easily obtained from basic. And supplementary. We discussed now in basic quantity or fundamental to derived one. So using this SI, it is easily converted, easily can be gettable. So these 2 are advantages of this SI unit of system. And you mark this answer. Here the answer is from first point. This system makes use of only 1 unit from the 2 system of units. These 2 points you can write question, write the advantages of the SI system. Okay, write that question and mark these 2 points. Sorry students, I left one more point. And the next page, the third point is it is a metric system. So we discussed into, except FPS, all the 2 are metric system. In this metric system, we can use in multiples and submultiples can be expressed in terms of power of 10. 10 powers we can use. This is the third advantage. I did not explain you. Actually, 3 applications are there. I told as 2. You mark this one also. And these 3 applications are these 3 are advantages for using SI. Okay. So first one is it's a rational one. Second is the coherent. Third one is we can use the value in power of 10. So these 3 are advantages. So marking 3-mark question, you can mark from first point here to here. So previously I marked only 2 points. So by mistake I told, now you can add one more point. Totally 3 points are there for advantages. Okay, and we'll stop today's class up to this third point. And as today's homework, you can write different types of measurement system. 3 types there are, no FPS, CGS and MKS. That is one question. Then advantages of SI system. In advantages, how many points are there? Totally 3 points, not 2 points. Totally 3 points are there. So these 2 questions you can thorough. Then you can write as a homework. After finishing your homework, send that photocopy to my personal WhatsApp number. Okay. Thank you, students.